Хорошо, что хорошо кончается. Аэропорт Хараре Имени Мугабе. принял нас. Так, на 4 с минусом. Ну, будем надеяться. Еще и принимающая сторона опоздал. Так мы думали гостиницу арендовать или палатки разбивать. С утра настроение намного лучше. Хороший лодж нас разместили в пригородах Хараре. Отдохнули, отоспались, позавтракали. Вперед, в лагерь. Вперед, в лагерь. Павел. Good afternoon, Павел. Павел, good afternoon. Просто супер, супер, просто супер. Как там, нравится? Шикарно. Паша, тут так у тебя 2 кровати. Ну, наверное, Значит, кто-то придет ночью. Придет ночью какая-нибудь. Кто-то придет ночью. Или бабун. Все супер, все супер. Душ, туалет. 375-й Голланд. Берем. Ну, почему нет? Russian hat. Yeah. Very happy. Thank you, thank you. Thank you. Soldat now. Soldiers. Huh? But for winter time is good, huh? Yeah, it's good. It is not mamba. No, Is it dangerous? no, not dangerous. Ah, Как медяночку. it's not snake. No, it's like a blind worm. Yeah, yes. Big one. Oh, so right. So beautiful. Yeah. День первый. Доброе утро. Спасибо, доброе утро, Владимир. Ты никак всю ночь у костра просидел? Нет, это костер всю ночь без нас горел. А я ночью спал как убитый. Лагерь умирает, выключается дизель, нету света, нету воды. А где-то в 4 утра затарахтел дизель, появился свет, а костер горел всю ночь. Вот так. День начинается. Да, день начинается. Тропа слонов. How big? What do you think? The big leopard does. Very big leopard. We need to put a bait here. Eh? Definitely. Where the? Maybe up there. Or across there. There's a nice tree there. I guess that powerful zebra
Shoot that zebra quickly. Watch it. The one at the back. Shoot again. Yeah, right. When he stops. When he stops. Okay. Oh, he's down. Down. Zebra. And the bullet is on the other side. Facing that. Oh, yes, yes. It's four baits. Four baits. Very nice. Yeah. Very nice. Well done. Thank you. Good Thank shot. Now we got leopard bait. You. Yes, yes. Four baits. Four baits. Very nice. Very nice. Excellent. Thank you. Поздравляю, Павел. Thank you. Хороший выстрел. Спасибо. Павел, поздравляю. Первый выстрел, зверь лежит. Спасибо. Теперь есть что повесить на бейты. За хищников. Едем проверять бейты вчерашние. Также наблюдаем других животных. Пока никого, кроме 3 зебр, не видели. Одну добыли на те же бейты. Павел, я думаю, что этот удачный выстрел по зебре должен внести в тебя уверенность во всем остальном. Так держать, мой друг. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что ему под 1000 лет. Вот так первобытные люди добывали плоды баобаба. Не так-то просто. А он выглядит как апельсин. Как апельсин или мандарин. Засушенный только. Засушенный, да. Ну, кисловато, сладкие. Внутри косточка. А ты семечки домой возьмешь? Да нет, здесь оставлю. А может быть у нас вырастим в саду, представляешь, баобаб? Slowly, yeah. Normally a very good place for elephants. There's just too much water in the valley. They haven't come up. Somewhere back there. Yes. Так мы делаем уже 7-й бейт. Мы-то только наблюдаем. Делает черный персонал. Делают потаск из кишок и крови. И ждем. Пока большие, к сожалению, не приходят, только самки. Вот так. Счастье накапливается, Паш. Да, да, будем надеяться. Тьфу-тьфу-тьфу. Очень похожие пейзажи на разлив реки Грузинка. Как дома себя ощущаю. А под ногами конструкция как дамба у нас. Вот здесь был леопард. Надо проверить камеру. Your opinion? Well, the meat has eaten a lot of meat.
more than usual. So For this night. for this night. But I think it could be 2 females, but there's possibly a male that's also eaten here. Could even be 3. We're just looking for tracks now to see, and then we'll check on the camera. Which he ate. You just see, it's not a female, it's a bull. Okay. See this one here, how small it is. And then look at this one. Look at this one. He ate a lot of meat. Yes. What do you think? Maybe it's better give him a little bit fresh meat. Yeah, we'll put another meat. Yeah. Yes. Okay. Then we build the blind, we see tonight. It's a good idea Super. because we don't want them to come to eat here. We can lose them. So we want to take this meat, put it there where they eat, so Super. that in the evening you can waiting for them. To the meat? Yes. All right. To the meat? All right. Is that better? Yes, it's better. This is a plaque for Claudio and Max Chiarelli. There were 2 people that were in this area and they were mistakenly thought they were poachers and they were shot by parks rangers. 1 bullet went through both of the father and son's head, and this is where the plaque remains now. This is where they rest. Terrible.
Very, very sad news, very unfortunate. Zambezi Valley, it stretches from here to Zambezi. So there is a river called Zambezi there. That's where the border is between Zimbabwe and Zambia. Yeah, it's a nice place. Oh, you missed. Reload. Reload. Okay, try again. Ah, too late. Shit. Shit. No, you missed him. Over the top. Yeah, I saw it. Yes. Yeah. You hunted many years. Many years. Many years, really. But how many big trophy you have? An elephant, a lion? Oh, I have no idea how many. No, I mean, no, lions. Well, I can tell you leopards, I've shot with clients 129. Not only with clients, and yourself too. But how about? Leopards myself, I haven't shot that many myself. Maybe 5 or 6, me personally. Yes? But with clients 129. So when you shoot yours tomorrow, it will be 130. Oh. Lions and elephants and buffaloes I've never counted, but a lot. But with how many about? What do you think? lions, with clients I would say around about 70. Yeah. And yourself? I've shot quite a lot of lions, but those were all problem animal control in my national parks days. We shot a lot of lions. A lot of them we used to catch with bear traps and then shoot them. Maybe 1,000? No, not even close to that. Elephants is the one I've shot really a lot of. About 1,000. I don't know how many, it's just way too many, but I'll tell you something. In 1986 and 1987, 3 of us shot 5,000 elephants in Gonorrhoea National Park. Oh. 3 of us. We shot 5,000 and 600 hippos. Okay, hippos, yeah. So, a lot. Oh, Derek, you have so big story, eh? Yeah. Павел Михайлович, как всегда, отдает дань уважения трофею. Да. Вот мы его подняли брошенным На подиум. на подиум Очистим. и будем
Просить Ункулу-Кулу предоставить нам возможность увидеть такого же гиганта живого. Да. Ну вот и Баффало. Пускай эти трофеи скоротают свой последний век здесь, на виду, а не в земле сырой. Не зря они жили на этой земле. Да. Их обладатели уже давно ушли в страну вечной охоты. Ну что делать? Но кости еще целы. Ну кости еще целы. Пускай порадуют других охотников. Так, самка леопарда уже почти съела одну часть зебры. Добавляется еще одна часть зебры. Good evening. How are you? I'm fine, I'm good. You are security very well. Yes, I'm a security guard. Nobody come here. Yes, Okay. Very good. Thank you. you are welcome. Очередной охотничий трофей. Ну вот наш мини-музей. Huh? Where? Fancy. Павел, как тебе нравятся эти слоновьи горы? Красивые горы. Да. Пока слонов очень мало. Не трофейные. Don't like this water because it's what they dig and they drink here. There's not so much water. There's lots of water. When he digs it, there's plenty of water there. You'll see where that young bull was drinking. Yeah.
Bait number 3. Oh, sorry, number 4. Леопард, к сожалению, не приходит. Бейты уже неделя. Вот. Собственно, и другие бейты пока не очень активно посещают, только 2 самки. Ну, приключения продолжаются. Счастье накапливается. Счастье накапливается. Ставим новую палатку. На второй быт сегодня пришли 2 леопарда, возможно, 1 самец. Палатка другой конструкции. Сборная, современная. Будем смотреть. Let it go down, eh? Yeah. Look at this. From there to there. A very big leopard, this. Now, what we got to see now, did he eat? That's the next thing. Okay, let's go and see. Very good track. Сосисочное дерево. What animals can eat? Elephants. Elephant. They're good for elephants. He like it. Very good. But not for people. And not for human consumption. Okay. Вот они, плоды сосисочного дерева. Коллекция нашего музея пополняется. Добавился череп зебры. Что осталось от зебры за одну ночь? 2 леопарда ее съели. What we're doing here, we've got a very big leopard that's been eating here. But unfortunately, the lions have come now. And one female lion managed to climb up.
So we're putting this here, anti-lion, to stop the lions flying. The leopard will just jump, no problem. But the lions will have a problem here. These things work, sometimes they don't work, but it should work. Thank you. Содержимое плодов баобаба растворили в молоке и представили нам как йогурт из плодов баобаба. You're welcome, you're welcome. You're welcome. It's so delicious, eh? Yes. We drink the first time Okay, it's your first baobab time. yogurt. Smell. Try it on that big one, eh? Yeah. Can we not lift it footy picha? Don't say Medora. Footy. No. Very nice ducks. Полетела. Yeah. Lapwings, not ducks. Not ducks, No. Lapwings. lapwings. Two. Wattle Two, yeah. lapwing. Yeah, I'm going to show you. They're coming right here. Окей. Это как эти самые, Саныч, знаешь, как кто? Кулички. Не. Курочки. Курочки водяные, да. Смотри, а может и кулички, ну-ка. Устанавливается третий бленд. Охота на леопарда. Ловушка установлена на отлов мук ЦЦ. You go to the rifle. Yes. Ready. Yes. Light on. And look. Light off. Female. Okay. Light on. Shoot. Okay. Okay. Okay, I understand you. Enough. Тринадцатый день охоты. 8:45. Wait for him to be in a good position. Okay. Right, take your time and shoot him. Okay, I'm ready. Ну как было? Я ж вчера сбил настройку вечером. И первый раз, когда леопард подошел к бейту, я не смог поймать его в прицел. Печ очень сильно ругался. Факами, 5-10. Но потом я перенастроил положение карабина. Надеюсь, что все хорошо, но переживаю очень сильно. The shot looked good to me. So I think we're going to find him there dead. I hope. But the shot did look good. Леопард был в 10 метрах от палатки, спокойно прошелся по тропинке. Я его прекрасно видел.
Ну, потом бейт в низинке, потом, конечно, он пропал из поля видения. Не знаю, очень переживаю. Очень переживаю. I think they shot them. I heard them, they crawling. Something like he's dead. Но на дереве хорошо стоял? Ну, он стоял like that. Не так, а вот, понял меня. С поворотом? Немножко с поворотом, да. Но Дерек сказал, стреляй, потому что может уйти. Посмотрим. 8:48. Fuck leopard. Fuck leopard. Восемь 58. Some time. 9:02. Слышал, как он здесь рычал? Да. Очень нервно все как-то. Oh, this is very good blood. 9:08. Двенадцать 36.
13:29. 13:38:06. You okay? You okay? Everyone okay? Okay. 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 Oh, you really shot him, my friend. Are you okay? Hey? Aquata? Hey? What's that, a bite? You okay, man? Huh? You okay, mate? Well okay, done. man. Hey. Well done. Well done. Well done. Well done. Hey. You're a lucky guy, huh? Who did it knock over? I think this is a bite. Hey? Tabani. Where's Tabani? Tabani, you need to go and get the first aid kit, please. At the car. That'll be okay. Well done, man. Well done, man. My friend, you nearly kill him. Your leg. Hey? Bottom left leg. Yeah. What we thought. I don't know what to do because I don't want to shoot anyone. Yeah, you gotta be careful, boy. 2 inches. It'll be perfect. One teeth is broken. Yeah. Old leopard. Renga, in the left, I don't know if I'm left. Should have told Tabani to bring the rope, hey? Ну, Павел, поздравляю тебя. Владимир, спасибо, но очень опасно. Леопарда надо с первого раза. Очень опасно было. Бедного тракера молодого, который больше всего боялся. Цапнул за ногу сильно. Мимо тебя пробежал в метре. Ты видел? В полуметре от тебя пролетел. Я его добрал в голову, а тракер был рядом, в 2 метрах. Очень опасно все было. Слава Богу, что все хорошо закончилось. Слава тебе, Господи, слава тебе. When I say Go behind it. wait. Ah. Yeah, my. Better put that on here. You have to put that on. Kabubi! 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 Yeah, Bai's at the clinic. He got bitten. Hey. Thank you so much. You, chief, you. Chef, You check the it. Yeah. Where we Yeah. Glad. Yeah. And Shandy, let me take 2 of each. Finish, leopard. Может быть, еще было темно, может быть, нервничал. Сбит прицел был у меня вчера вечером. Я ему чуть-чуть обнизил выстрел. Перебил ему переднюю левую лапу. Пуля вышла через грудину, не задев жизненно важные места. И вот после 5 часов поиска внезапно на нас сверху и сзади вылетает леопард, как стрела. Он пролетел в полуметре от Владимира Смелова, в полуметре, с рыком, со страшным рыком. И бросился на самого молодого черного тракера и кусил его. Тракер перевернулся. И пролетел Да. метров 5. Лепард упал левее. Я сразу же попал ему в голову. Но, к моему ужасу, тракер был недалеко от моего выстрела. В 2-3 метрах, в 2-3 шагах. Но
Лепард был мертв. Тракеру сделали перевязку, дали антибиотиков, отвезли в местную клинику. Коллеги-охотники, бить наверняка. Today is victory day, huh? Yeah. And 13 days hunting. 13. Это была, пожалуй, самая сложная и самая опасная из моих африканских охот с Владимиром Смеловым. Спасибо тебе, Саныч. Yesterday was day San Pavel and San Piotr day in Russia. Yes, yes, yes. Thank you very much, Leopard. Thank you very much, Leopard. Stop. No. Listen, my friend. It's a. Now we will drink for famous Russian hunter Pavel Ryabov. 2 times short and third time longer. Ура! 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 I can see the leopard. The leopard was right here. He was sitting in the blind there. He could see it. Lucky it's dark. Then the leopard walked here. He came like this. Slowly she's walking here. He came through here. Like this. Here. Came here. Here. This is the blind. He walked right here. He come near. 1 meter. Oh my God. From Pavel. 1 meter. They come straight through the blind. But what I think there's something in the blind. He came here like this. Here. And he turned here. He came down here. And I could see his arse here. He walked down here. Down here. Here. And then here he lay down. And he was looking, checking for lions. When he saw there were no lions, he went down to the bait. Oh my God. Very nice. Can you talk me about how the leopard attacked you? Leopard came to me, a bag on my back. So when I tried to go around the tree, I fell down, and the leopard tried to catch me, and I moved upwards, and at the second time now it bites me on the thigh. Oh. Yeah, and within some seconds it was shot dead. How do you feeling now? They gave me some medicines and they sent me to the clinic, and I was given some medicine and I take it regularly, and the pain is now getting better. Okay, admire. Good health for you. Yeah. Thank you very much for good hunting in Zimbabwe. Bye-bye, guys. Okay. Thank you. Keep well. Nice leopard, Pat. Thank you. Thank you. Bye. See you. See you last time. Cheers.